It's recording. All right. Hope you all can see the screen, right? Sorry for the background noises. Right. What do you want me to do? Head trauma. This is content. We were planning to do head trauma, right? Head trauma. Okay. On a head trauma MCQ. Head trauma MCQ A and B. There are 20 MCQs. A, there are 6 MCQs, sorry, 10 MCQs, and B, there are 10 MCQs. Hopefully, if you guys participate quickly, actively participate, I can finish quickly. And when I'm showing you the answer, you just can take a screenshot of the answer. I will prepare a presentation later. Then you guys can use it later. Okay. Check your answer from MCQ. Okay, right, we are going to start. Quickly. Answers scanner. A 28-year-old female is brought to the nearest ambulatory care center after suffering a head injury when falling from her bicycle. She has a 12 centimeter laceration to the temporal parietal region of the right scalp. Her GCS is 12, but she is initially able to say her name. Say her name, Kiani. Always we were talking in the accident session. Nama kiyana puluwan kiyana mokada? What's your idea about that? Yeah. It's pattern. Pattern, yeah, right, good. On examination of vital signs, heart rate is 110, blood pressure 105/56, respiratory 22, saturation 89. Saturation 89. A couple of hours after transfer to a local hospital, she has sonorous respiration. We'll see. Maybe sound here. Heart rate 125, blood pressure okay, respiratory rate high 27, normal rate is 12 to 15 as I remember. Saturation 88, little bit reduced, and GCS 6. What is the sign that clearly shows that patient's injury is progressing? Answers, what's the answer you think? Degrees of GCS. Decrease of GCS. Any other answer? Oh, follow me. Decrease saturation by 1%, increase respiratory rate by 5. It's okay. Allowed to make mistake. Not exam. It's a friendly discussion. Decrease of GCS. How the Mirshan can? Mirshan. Okay. Hishanu can. B තමයි මටත් ඉතින්. All of you agree with that answer, right? Hopefully we will see. Decrease GCS. Always we were talking. Your answer is correct, right? Interesting. Right, we will see. Answer decrease GCS. The correct answer is decrease GCS. All trauma patients require necessary ABCD priorities for patient with GCS score in the comatose range. 3 to 8 can comatose range. GCS less than 8. Now, what you have to do in our settings? You have to intubate. Intubate, yeah, that's the intubate. Airway protection with subglottic device below the glottis and oxygenation can protect the patient from hypoxia to minimize the risk of secondary brain injury. Always head injury, there's a primary brain injury and secondary injury. Primary brain injury you can't avoid now because it already has happened now. The thing is secondary injury due to hypoxia or increased pressure, whatever thing you can prevent. That's the thing what we have to do in accident service unit. So once the airway is protected with associated oxygenation, maintain an adequate systolic blood pressure greater than 100. First thing is airway, then you have to maintain the blood pressure. Airway, breathing, circulation, likewise you have to know. So the decreased GCS score into the comatose range 3 to 8 is a hobbing. Worsening intracranial pathology with possible intracranial hypertension and impending herniation. There are 5 sites of herniation in the brain. බලන්න මේ බේලියන් ලව් පොතේ බලන්න head trauma එකේ තියෙන ලස්සන ෆොටෝ එකක් 5 sites පෙන්නනවා herniation, ankle herniation, cerebellar herniation එහෙම කියලා 5ක් පෙන්නනවා. ඒකේ
foramen magnum එකෙන් herniate වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් tentorial cerebellar එකෙන් herniate වෙන්න පුළුවන් ඒවා clinical features තියෙනවා. Anyway, before herniation you have to identify it and first airway, then breathing, then circulation. Make a පොඩි idea ගන්න. ඒතර අපි continue කරා next එකට ගොඩාක් explain කරන්න යන්නේ. You have the trauma materials thing. ගත්ත අපේ guideline එක. Okay, next question. 48-year-old builder is brought to the emergency department after being hit by a brick, causing a large left scalp laceration. On examination, his vital signs are blood pressure very, heart rate 55 and dilated. And dilated, non-responsive right pupil. The most likely finding on this patient's CT scan will be. On the MC Kabla, how the? Who's going to tell the answer? All right, again. Subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage. Okay, anyone else with the explanation? If you can give the answer with the explanation, that's okay. Otherwise, I won't ask for the explanation. Why do you think subarachnoid hemorrhage? Huh? Epidural. Hematoma with posterior sinus damage. That's what you think, man? Abhishek. Anyone else? Whatever the answer, I also don't know the exact answer. Make answer ke pen no deta ho. Make it right. Heart rate 55. Hypertension with bradycardia ne the scenario. Cushing's. Cushing reflex එක නේද? ඒ කියන්නේ intracranial pressure එක increase. Hypertension, bradycardia. Cushing reflex දන්නේ ඒක බලා ගන්න. එතකොට right pupil එක fix වෙලා. ඒ කියන්නේ third cranial nerve එක තමයි මම හිතන්නේ මෙතන ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. එකපාරට බලන්න මේක. එතකොට right එක නා right side માં තමයි වෙන්නේ. ඒක මොකද්ද කියලා කියන්නේ normal CT scan subdural hematoma with midline shift, diffuse axonal epidural hematoma with posterior sinus damage. A and E නේද? ඔයාලා දෙන්නෙක් කියන්නේ එකෙක් A කියනවා එකෙක් E කියනවා. Anyone else? Any answer? වැඩිපුර කියන එක තමයි මම ක්ලික් කරන්නේ ඒක. තව කෙනෙක් හවුද? A and B අතර තමයි ආන්සර් කියන්නේ. කවුද තව කියන්න ආන්සර් එකක්? එක්ක ඊට සපෝට් කරොත් A මං ක්ලික් කරනවා, ඊට සපෝට් කරොත් E ක්ලික් කරනවා. Whatever else is okay. E. කවුද E කියලා කියන්නේ? මෙයා නවීන්ද? නවීන් කියනවා. තව කවුද E කිව්වේ? මම. අවිෂා. වෙන anyone else any answers? අතන මටත් එකපාරට හිතා ගන්න බෑ ආන්සර් එක මේ කලබල වෙන එක. එනවා E වලට යනවා. Any objections? Anyone else any answers? ඒ කියපු කෙනාට ඒක justify කරන්න ඕන නම් කියන්න. එහෙනම් ඒ ක්ලික් කරනවා. Okay, you're proceeding with E. Your answer is wrong. Sorry. Let's see what's the answer. Epidural hematoma is posterior sinus damage. The correct answer is subdural hematoma with midline shift. Physical exam findings indicate impending uncal herniation. අර පහක් කියවනේ පහෙන් එකක් herniation. Uncal herniation is the physiological changes associated with the Cushing response. High blood pressure, bradycardia, irregular respiration or apnea. And Cushing response. Although this patient could have hypertension and be medicated with beta blocker. The other thing, hypertension be medicated with beta blocker. The blown pupil is evidence of mass effect in the intracranial vault, and it's associated with large subdural hematoma with midline shift. හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න මේකේ pupil fix වෙනවා කියන්නේ මේ පැත්තේ pressure එක ඇවිල්ලා herniate වල nerve එක damage එකක් වෙන එක. එතකොට මේකේ කියනවා mass effect එකක් blown pupil නේද?
Subarachnoid hemorrhage and diffuse axonal shear may be associated with herniation, but this is rare. Subarachnoid area එකේ herniation එක නේ ඒකේ dural space එකේ මේ spinal fluid තියෙන එකේනේ. එතකොට ඒක brain එකේ pressure increase වෙන එක subarachnoid, subdural, epidural ඒ ටික පොඩ්ඩක් බලන්න. A normal CT scan would not be possible with a blown pupil after head trauma. An epidural hematoma could be also present in this case, epidural hematoma, as a consequence of left meningeal artery damage with an overlying skull fracture. However, even epidural hematoma can also result from injury to the dural sinuses. The posterior sinus would not be the lesion expected by trauma on left temporal area. අර posterior sinus අපි E එක අයින් වෙනකොට left temporal area එකේ posterior අපි mening කරන හින්දා ඉතින් පොඩක් අමාරුයි මේක work out කරගන්න. The most commonly injured meningeal vessel is the middle meningeal artery. අනේක මතක තියාගන්න MCQ වලට. Which is located over the temporal fossa. An expanding hematoma from arterial injury in this location can lead to rapid deterioration of මෙතන artery එක තමයි middle meningeal vessel එකේ vein එක වගේ නෙමෙයි artery එක. meningeal artery එක damage වෙනවා දිගටම මේක pressure increase වෙලා herniate වෙලා patient ටක් ගාලා disoriented වෙන්න පුළුවන්. ඒකට burr hole එකක් කරලා ටක් ගාලා bleeding අයින් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් volt එක කපලා අයින් කරලා pressure එක අඩු කරලා බේර ගන්න පුළුවන්. Immediately what we do here is taking measures to reduce the intracranial pressure. Hyperventilation is possible. Positioning of the patient with the proper position if possible. And mannitol, then hypertonic saline infusion, 150 ml of hypertonic saline infusion over 20 minutes. Immediately we take neurosurgical opinion. As in our Kalabola hospital, we don't have neurosurgical team. We contact immediately the neurosurgical team in the national hospital. Better to take CT scan as soon as possible, but in guideline it says don't delay for CT scan if it is really indicated to transfer the patient to the neurosurgical unit. So those things are very important. In our settings also, these things are happen every day. If any question, you can ask me those questions on Wednesday. Today and tomorrow I won't be there in accident session. We have a training program. So next question. Intracranial pressure dynamics is explained by the Any objections for that answer? Any other thing? අනිත් පහත් බලාගෙන තියාගන්න මොන්රෝ කෙලි බලමු. Correct answer. මොන්රෝ කෙලි මේ තියෙන. As a mass effect of intracranial loss space, there must be a change in some aspect of the intracranial content. The brain, cerebrospinal fluid, and intraventricular volume. When pneumonia is introduced, tumor or acute hemorrhage into the intracranial space, there will be a shift in content. මේක ලස්සන ෆොටෝ එකක් තිබ්බා අපේ මේ trauma guideline එකේ. That will equilibrate the first floor by මේකේ තියෙන චල දෙයක් නෑ ඔක අපි දන්නවනේ. Cushing response is a compensation for rising intracranial pressure and includes a triad of signs. ඔන්නෝවන මතක තියාගන්න. එන්න මේව මතක තියාගන්න. හොඳට කටපාඩම් කරලා මතක තියාගන්න. මතකෙන් කියන්නේ කන්සල්ටන්ට් ප්‍රශ්න අහනකොට just answer is a compensation for rising intracranial pressure and include a triad of sign: hypertension, bradycardia, and irregular respiration or apnea. Hypertension, bradycardia විතර ඇත්තට මාත් දන්නේ. මේ MCQ මම දැන් ඔයාලත් එක්ක කරන්නේ. irregular respiration triad එකක් තියෙනවා කියලා ඇත්තට මාත් දන්නේ. හා මේක රෙකෝඩ් කරන සෙෂන් එකේ කරන් දෙන්නේ දන්නේ ඇත්තට. එතකොට මේ කොහොම හරි ඔයාලා එක්සෑම් එකේ කියන මතක තියාගන්න. මම ෆයිනල් එක්සෑම් එකේදී මම උගා triad එකක් විතර දැනන් හිටියේ නෑ. But anyway, in your final exam, the Viva or wherever you go, just these things are important. Kussmaul reflex, paradoxical rising jugular venous pressure on inspiration, or failure in the appropriate fall of the jugular venous pressure with inspiration. It can be seen in some form of heart disease, and it's usually indication of limited right ventricular filling due to right heart dysfunction, not related to intracranial pressure. Right heart failure ke reflex ekak. Jugular venous pressure inspiration. Paradoxical rising jugular venous pressure in inspiration. මේකල තමයි මතක තියාගන්න. Meningism. Meningism කියන්නේ මොකද? Involve the triad of nuchal rigidity, neck stiffness. ඒක අපි දන්නවනේ photophobia නම් ඔය කරන මොකද්ද මේකේ? meningitis.
Intolerance of bright light and headache. Meningism is not always present as a result of intracranial pressure elevation. එතකොට අපි බෙල්ල මෙහෙම නමනකොට patient ගේ දූර එක ඇදෙනවා. ඇදෙනකොට irritate වෙනවා. irritate වෙනවා patient අගල කකුල් දෙක නමාගෙන ඒක release කරගන්න හදනවා. ඒක මොකක්ද කියලා අපි කියන්නේ neck stiffness කියලා අපි බලන්නේ ඒක meningitis suspicious patient ලගේ උණ තියෙනකොට. Regarding cranial anatomy, which of the following statement is correct? How they can answer? Who's going to tell the answer? DIA. Huh? D. D. Between arachnoid and pallialis, this space is filled with cerebrospinal fluid. Anyone else? Anything? D තමයි. දෙන්නෙක් D කියපු හින්දා මම යනවා ඉස්සරහට. දෙන්නෙක් ආන්සර් කියනට අග යන පරක් වෙනවා. The answer is correct. Yeah, this space is filled with cerebrospinal fluid. නේද? Heteroම anatomy. Dura matter, arachnoid matter, pia matter නේද? මේ pia matter කියන එක ඇත්තටම pia කියන්නේ mother කියන නජීබ්ගේ lecture එකේ බලන්නකෝ. නජීබ්ගේ lectures ලස්සන තියෙනවා. ඒතකොට ඒක soft කියන එක මම arachnoid matter dura. Dura කියන අපට soft sorry hard. arachnoid කියන්නේ ඒ අතර pia matter. ඒක බලන්න මේක screenshot එකක් ගන්න ඕක anatomy එක හොඳට බලන්න. Which of the following anatomical description is not correct? Answer දෙකක් ආපු ගමන් මම ඉස්සරහට යනවා. B B. Kavisha කියන B කියලා. Now tree compressed during temporal lobe herniation, causing pupillary unreactive contraction. අමන් දන්නේ නැහැ. Any idea? Anyone else? සිගෝ පාට අමාරු නේද? ඒනවා clinically important. ඒක නම් ඒ නම් හරි නේද? Eat hurry. Brainstem include midbrain, pons and middle. C. Huh? C දයි. Sorry? C the answer. See, uncus is the medial part of the temporal lobe that herniates to tentorial notch. Uncus කියන්නේ medial part of temporal lobe. අන්දන්න. මටද මතක නැහැ. B and C. Anyone else? B. B. B then. Irshan. Okay, B. B. And let's go with B. Ne? The answer is correct. Cranial arteries when compressing during temporal lobe herniation causing pupillary unreactive contraction.
The oculomotor cranial nerve tree run along the edge of the tentorium and maybe compress against it during temporal lobe herniation. Or important. එක තමයි අපි කියන්නේ fixed pupil එක හොයාගන්න එක. මොකද third cranial nerve එකේ sympathetic parasympathetic දෙකම තියෙනවා. The parasympathetic fibers that constrict the pupil lies on the surface of the third cranial nerve. Cranial nerve එකේ වටේට තියෙන parasympathetic fiber එක compress වෙනකොට these superficial fibers during herniation cause pupillary dilation. Parasympathetic constrict parasympathetic එකේ වටේට තියෙන්නේ pressure එක එනකොට මොකද වෙන්නේ? Parasympathetic part එක block වෙනවා. ඊට පස්සේ sympathetic part එක වැඩි dilate වෙනවා pupil. ඒ පැත්තේ විතරයි. Due to unopposed sympathetic activity, often referred to as blown pupil. On a blown pupil එක. Ipsilateral pupillary dilatation with contralateral hemiparesis is the classic sign of uncal herniation. On interesting එක. ඒ පැත්තෙම තමයි dilate වෙන්නේ. හැබැයි අනිත් පැත්තේ තමයි පාන දෙන්නේ. මේක උඩින් තියෙන්නේ. Opposite side නේ contralateral තමයි hemiparesis. අත එක කුල පාන්න නැති වෙනවා එක පැත්තක. එක පැත්තක තමයි fixed pupillary dilatation. එතකොට uncal herniation වෙලා. ඒතර මේක හොයාගත්ත කියන්නේ දක්ෂතාවයකට වඩා මේක වෙන්න කලින් before this happen, if you take action, if you prevent herniation, that's the better thing. It's an interesting question, eh? Nice one. Which of the following statement about Monro-Kelly doctrine is not correct? Before that, I will go into that question. මේක ඒතර අනිත් ඒවා හරි නේද? Intercavity එක divide වෙනවා. Uncus is the medial part of the temporal lobe. හරිනේ මැදින් තියෙන එක. Contralateral hemiparesis sir, අර question එක තමයි explain වෙන්නේ මෙතනින්. brainstem එකත් හරි. Right. Which of the following statement about Monro-Kelly doctrine is not correct? The total volume, the intracranial content must remain constant. Normal intracranial volume is ceded. Intracranial pressure rises. Answer anyone? We have only 10 minutes before finishing the session. Zoom again here. E. When the limits of displacement of CS vascular blood has been reached. Anyone else? Any answer? Any answer? E. E දෙන්නේ කියන ඉඳ මම යනවා ඉස්සරහට E තමයි මටත් හිතෙන්නේ. Answer is correct. එතකොට when the limit of displacement of CCSA intravenous blood pressure reach ICP rapidly collapse කියන එක වැරදි කියන Monro-Kelly doctrine එක explain කළා තියෙනවානේ. ඒක හොඳට තියෙනවානේ ඔකත් බලාගන්න. ඔකත් තියෙනවා. I'm not going to explain it further. You can take a screenshot if you want. Right. So 3 more questions. 49-year-old man is brought to the emergency department after head injury. The patient is intubated, sedated, and given 2 liters of normal saline. Vital signs of this moment: heart rate 105, blood pressure normal, saturation 95. Which sign will be the most reliable to monitor the progression of intracranial swelling? B තයි pupillary X. Huh? B.
B. Pupillary exam. Pupillary exam. Anyone else? B. B. Same. Same. Huh? Can A කියනවා මම. එතකොට A No, කියනවා it's B. No, B. Same. B. Pupillary examination. Anyone else? Any answer? Oh, suggest කරන්නකෝ. වර්ධනට කමන්නේ. මම දන්නේ මං හිතන්නේ A කියලා ඒකයි. මං අහන්නේ මේ අවුරුදු A කියනවාද කියලා. අවුරුදු A කියන්නේ නැද්ද? A වලට නැත්නම් කවුරු සපෝට් එකක් එහෙනම් B ක්ලික් කරන්න. ඔක්කොම B ද එතකොට? මං හිතන්නේ නම් A කියලා. හරිද? මං යනවා එහෙනම් B වලට යනවා. ඉතින් වැඩි ඡන්ද වලට යන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද ඩෙමොක්‍රසියද මොකද්ද? Answer is correct. Pupillary exam නේද? එතකොට head injury එකේ pupillary exam is very important. එතකොට මොනවද අපි අර හෙට උදේ ගිහිල්ලා බලන්න. හෙට උදේ ගිහිල්ලා බලන්න මේ ඒ accident service unit එකේ අර head injury observation chart එකේ pupillary exam එක බලනවා. මේ ඒක mark කරන්න තියෙනවා. ඔයාලා වැඩි examination එකේ බැලෙන්නේ නැහැ නේ students ලට. ඒක බලන්න chart එකක් දාලා ඉතින් post intubation මම intubate කරලා තියෙන්නේ. head injury අර patient intubate කරලා තිබ්බ එතකොට. හරිනේ. මොකක්ද දන්නවද මේ Glasgow form එක බලන්න බෑ. Patient is intubated, sedated. එතකොට sedate කරලා intubate කරලා ඉන්නකොට Glasgow form එක valid නෑ. ඒකේ ප්‍රශ්නේ මම ඒක touch වුණේ නැහැ. ඒකේ මම Glasgow form scale කියලා කිව්වේ. Intubated and sedated නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා sedation මොනවා හරි දුන්නත් ඊට පස්සේ GCS එක බලන්න විදියක් නැහැ. එතකොට මෙයාගේ difficult to follow මොකද කියන්නේ post intubation head injury progression is difficult to follow due to the loss of many of the clues that determine the cognitive status, especially when the patient is sedated. එතකොට හොඳයි නේ මේ ළමයි නේද? second answer එක තමයි answer. Reliance of the GCS score, especially the motor exam, become essential to monitoring the progression of intracranial swelling, except when the patient is sedated and paralyzed. It is important to obtain the GCS score and perform a pupillary examination before sedating. Before sedating, අනිවාර්යෙන් before ආපු ගමන් patient ගේ GCS බලන්න. Transfer කරත් ඒක අහන්න. Paralyzing the patient because knowledge of the patient's clinical condition is important for determining the subsequent treatment. Paralyze කරන කලින් allergic කරනම නම් ඒ ඔක්කොම අහගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. Pupillary exam is also important. Unilateral dilatation of non-reactivity are sign of impending or present uncle herniation. අපි කතා කරේ uncle herniation එක තමයි නේද? මේක මාර important නේද? හරි. එතකොට අපි යන ඊළඟට තව MCQ දෙකයි තියෙන්නේ. විනාඩි 4යි තියෙන්නේ. Patient that has suffered head trauma and non-examination. On examination, open his eyes, moans and withdraw from pain. GCS score. Here. CI 9. 9. I වල කීයද නේද? 4. I opening අතර 4යි. Moans 4. verbal කීයද? මොන්ස් එකට 2යි. 2යිද? 4 2 6. Withdraw from pain එක 3යි. withdraw from 3යිද? ඒතර කීයද? 9ක් විතර එනවනේ. ඔව්නේ. 9යි. බලමු. sorry. බලමු. 8යිද? මොලේ මිස්සලා වේව නේද? Eye opening 2. Hey, eye opening 2. Eye opening තිබ්බනේ ආයේ. මොකක්ද ඒක කියන්නේ? Examination. Open his eyes. Moans. Withdraw from pain. Eye එකට 2යි නේද?
ඒකට මොකද කරන්නේ? best motor response එක 4යි. I නම් දෙකක් වෙන්න බෑ. අර GCS එකේ වෙනම MCQ එකක් ඇති අපි ඒක කරද්දි බලමු. වෙන මොනවාරි බලන්න ඒක ඔයාලා පස්සේ බලන්න මේක හොඳ. මම කියනවා ඉස්සරහට. 24-year-old man is hit with a bat. The patient briefly loses consciousness and becomes confused. His eyes are open and he is rubbing the back of his head. Long-term outcome. Long-term D. outcome. Huh? Presence of skull fracture. D. D. Skull fracture කියලාද කියන්නේ? කවුද D කියන්නේ? නවීන් කියනවා D කියලා. Anyone else? වෙන කවුරු හරි වෙන මොනවද කියන්නේ? මාත් කියනවා ශංක. Huh? D මාත් කියනවා D. D. ශංක කියන්නේ D කියලා. Skull fracture. නිකන් මට හිතෙන්නේ සීසර් වගේ නේ. Skull fracture එකත් ඉතින් අවුල් තමයි. Anyone else supporting me? නැද්ද? අනිත් passive participants ලා. හොඳට කතා කරලා හිටියනේ. මම කියනවා අය E. ඊවට කතා දෙයක් මෙරිෂානේ දෙයක් ඊද කියන්නේ? ඔව් E කියන්නේ. ඊවට 3ක් තියෙනවා D වට 2යි තියෙන්නේ. E තමයි අද ක්ලික් කරන්න. Anyone else for D or other? බලමු මට මතක විදියට CC එක තියෙනවා. මම ස්කල් ෆ්‍රැක්චර් එකත් එක්ක මට හිතා ගන්න බෑ. sorry. E වැරදි නේද? යාලා හොඳයි බලන්න. first traumatic GCS ඔක්කොම වැරදි නේද? පේනව නේද MCQ කරන්න කියලා. තමයි තේරෙන්නේ. GCS තමයි long term outcome එක බලන්න. අපි බලමු ඇයි කියලා. Interesting. The Glasgow Coma score is an accurate measure of central nervous system function and can be followed for improvement or decline over time. This score is responsible for any level of healthcare provider and is an early sign of worsening intracranial injuries. The length of time unconscious is determined by indeterminate and not accurate upon arrival to hospital setting. Scalp wound may or may not correlate with intracranial injury. Early post-traumatic seizure has not been associated with worse outcome. ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. එතකොට කොහොමද අපි ඔක්කොම වැරදි නේද? අදනේ මේකට against මොනවා හරි තියවනම් evidence පෙන්නන්න 1 minute වලින් මේක cut වෙයි. එහෙනම් අපි ආයෙ පටන් ගමු. තව එක MCQ එකක් තියෙනවා. ඒක එහෙනම් 1 minute වලින් පස්සේ පටන්